ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చూద్దాం. 3 కేటగిరీస్ ఉంటారు: క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్స్, డిప్యూటీ మినిస్టర్స్. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ ర్యాంక్స్లో ఉంటుంది, ఎమోల్మెంట్స్లో ఉంటుంది, పొలిటికల్ ఇంపార్టెన్స్లో ఉంటుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళపైన సుప్రీం గవర్నింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ హెల్డ్ చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్వి. క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ హోము, డిఫెన్స్, ఫైనాన్స్, ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ఇలాంటివి. వీళ్ళు వేర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతారు, ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు డిసైడింగ్ పాలసీస్లో. దర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్స్టెండ్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ గ్యామెట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ అని ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా మినిస్ట్రీస్కి ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ అని ఇవ్వచ్చు ఏదైనా మినిస్ట్రీస్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్కి. ఆర్ క్యాన్ బి అటాచ్డ్ టు క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు. అటాచ్డ్ టు క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు. అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు చార్జ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అని ఇవ్వచ్చు, చార్జ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఇవ్వచ్చు. చార్జ్ అని ఇవ్వచ్చు. or specific items of work related to the ministries headed by cabinet ministries అని అలాట్ చేయొచ్చు. బోత్ కేసెస్లో వాళ్ళు సూపర్విజన్ అండ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ as well as అండర్ ద ఓవరాల్ చార్జ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కింద వర్క్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ ఉంటే they perform the same functions and exercise the same powers in relation to their ministries departments as cabinet ministers do. However, they are not members of cabinet and do not attend the cabinet meetings unless specifically invited when something related to their ministries departments are considered by the cabinet. నెక్స్ట్ ర్యాంక్లో వచ్చేది డిప్యూటీ మినిస్టర్స్. వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ అయితే ఇవ్వరు, నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఇవ్వరు. వీళ్ళని జస్ట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి ఒక మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి అటాచ్ చేస్తారు. వాళ్ళని అసిస్ట్ చేయడానికి ఇన్ దర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్, పొలిటికల్ అండ్ పార్లమెంటరీ డ్యూటీస్లో. వీళ్ళు మెంబర్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ కాదు, క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ అటెండ్ గారు. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంకో కేటగిరీ ఉంది, పార్లమెంటరీ సెక్రటరీస్ అని. వీళ్ళు మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ మినిస్ట్రీ. వీళ్ళకు డిపార్ట్మెంట్ ఏముండదు వాళ్ళ కంట్రోల్లో. వీళ్ళు ఓన్లీ సీనియర్ మినిస్టర్స్కి అటాచ్డ్గా ఉంటారు, వాళ్ళకి అసిస్ట్ చేస్తారు డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ దర్ పార్లమెంటరీ డ్యూటీస్. సిన్స్ 1967 పార్లమెంటరీ సెక్రటేరియస్ అపాయింట్ చేయలేరు, ఒక ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్లో తప్ప. ఎట్ టైమ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మే ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోస్ట్లీ పొలిటికల్ రీజన్స్కే ఉంటుంది. సో పార్లమెంటరీ సెక్రటరీస్ కూడా ఉంటారు, కానీ ఇప్పుడు ఇది లేదు. పార్లమెంటరీ సెక్రటరీస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్కి ఏంటంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ క్యాబినెట్ అనేది ఇంటర్చేంజ్గా వాడచ్చు, అంత డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. రోల్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ఏంటి అంటే హైయెస్ట్ డిసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ ఇన్ అవర్ పొలిటికో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, చీఫ్ పాలసీ ఫార్ములేటింగ్ బాడీ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, సుప్రీం ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ advisory body to president and its advice is binding on him. Chief crisis manager అన్ని ఎమర్జెన్సీ సిట్యువేషన్స్ డీల్ చేయాలి. ఆల్ మేజర్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్తో డీల్ చేస్తుంది. ఇట్ ఎక్సర్సైజెస్ కంట్రోల్ ఓవర్ హయ్యర్ అపాయింట్మెంట్స్ లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్, సీనియర్ సెక్రటేరియట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇదన్నట్టు. ఇట్ లెజిస్లేటివ్ ఇంకా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అన్నీ చూస్తుంది. ఫారిన్ పాలసీస్, ఫారిన్ అఫేర్ కూడా చూస్తుంది. రోల్ డిస్క్రిప్షన్స్ కొందరు ఏం చెప్పారు అంటే వేరియస్ కామెంట్స్ మేడ్ బై ఎమినెంట్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే రామ్సే ఏం చెప్పారంటే క్యాబినెట్ ఈజ్ ద స్టీరింగ్ వీల్ ఆఫ్ ద షిప్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇలా చెప్పారన్నట్టు. పొజిషన్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ఇన్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బికమ్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ రామ్సే ముయర్ రిఫర్డ్ టు ఇట్ యాజ్ ద డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్.
ఇది అన్నట్టు. కిచెన్ క్యాబినెట్ అంటే ఏంటంటే క్యాబినెట్ ఒక స్మాల్ బాడీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇంకా ఒక అదే హెడ్, సమ్ 15 to 20 ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్. ఇది హైయెస్ట్ డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీ ఇన్ ద ఫార్మల్ సెన్స్ అన్నట్టు. ఒక కిచెన్ క్యాబినెట్ అంటే ఒక స్టిల్కి స్మాలర్ బాడీ కూడా ఉంటుంది, ఇన్నర్ బాడీ, దాన్ని కిచెన్ క్యాబినెట్ అంటారు. ఇన్ఫార్మల్ బాడీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు, 2 or 4 ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కొలీగ్స్ ఉంటారు. తను ఎవరికైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఫెయిత్ ఉందో తను అన్నీ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే. ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ మీద అడ్వైస్ చేస్తారు, అసిస్ట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కాంపోజ్డ్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ బట్ ఆల్సో అవుట్ సైడర్స్ లైక్ అట్లా అన్నట్టు. క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అనే కదా ఎవరైనా ఉండొచ్చు అన్నట్టు కిచెన్ క్యాబినెట్లో. Every Prime Minister in India had as inner cabinet or circle within a circle during the era of Indira Gandhi. The inner cabinet came to be known as kitchen cabinet, which particular powerful. ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు రిసోర్ట్ అయ్యారంటే ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీగా కొన్ని మెరిట్స్ ఉన్నాయి. చిన్న యూనిట్ కాబట్టి ఎఫిషియెంట్గా డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీ తీసుకుంటారు లార్జ్ క్యాబినెట్ కన్నా. వీళ్ళు ఊరికి కలుస్తూ ఉంటారు, బిజినెస్ని మంచిగా డీల్ చేస్తారు పెద్ద అందరికన్నా. ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సీక్రసీ మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. కానీ డిమెరిట్స్ ఏంటంటే అథారిటీ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ తగ్గిస్తుంది, లీగల్ ప్రాసెస్ని సర్కంవెన్స్ చేస్తుంది, అదర్ పర్సన్స్ని అలో చేసి ఇట్లా అన్నట్టు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి క్యాబినెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు, క్యాబినెట్లో తక్కువ ఉంటారు. క్యాబినెట్ మినిస్టర్సే ఉంటారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో అందరు ఉంటారు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇట్ డస్ నాట్ మీట్ యాజ్ ఎ బాడీ టు ట్రాన్సాక్ట్ గవర్నమెంట్ బిజినెసెస్. నో కలెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఏం లేదు. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డస్ నాట్ మీట్ యాజ్ ఎ బాడీ టు ట్రాన్సాక్ట్ ఎ గవర్నమెంట్ బిజినెస్. ఇట్ హ్యాస్ నో కలెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ లేవు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి. క్యాబినెట్కు ఉన్నవి. ఇట్ మీట్స్ యాజ్ ఎ బాడీ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ యూజువలీ వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ టు డెలిబరేట్ అండ్ టేక్ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇట్ ఈస్ వెస్టెడ్ విత్ ఆల్ పవర్స్ బట్ ఇన్ థియరీ cabinet it exercises in practice the powers of the council of ministers and thus acts for the letter. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి క్యాబినెట్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది. క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది డిసిషన్స్ టేకెన్ బై క్యాబినెట్ ఏమో సూపర్వైజ్ చేస్తుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిసిషన్స్ బై కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఆర్టికల్ 74-75లో దీని డీటెయిల్స్ ఉన్నవి, సైజు, క్లాసిఫికేషన్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయలేదు కాన్స్టిట్యూషన్లో. సైజ్ అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిటర్మైన్ చేస్తాడు. కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ బట్టి 3 types ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారని చెప్పొచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ హౌఎవర్ గాట్ ఎ లెజిస్లేటివ్ శాంక్షన్ ఉంది. శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1952 ఏమని డిఫైన్ చేస్తుందంటే, మినిస్టర్ అనేటనే మెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ బై వాట్ ఎవర్ నేమ్ కాల్డ్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ద డిప్యూటీ మినిస్టర్, కలెక్టివ్గా రెస్పాన్సిబుల్. క్యాబినెట్ ఏమో ఇట్ ఎన్ఫోర్సెస్ ద కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. క్యాబినెట్ది ఆర్టికల్ 358 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది 1978లో బై 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇది ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు. ఇప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ 358 అనేది ఓన్లీ క్యాబినెట్ అని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఏమని, ద కౌన్సిల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ అదర్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అపాయింటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 75 and does not describe its powers